Mr. J. Today we're talking about China helping the World Health Organization, and it's Thursday, May the 22nd, China. Right, 목요일 5월 22일 중국 이야기. And our AI pick, it's debatable. I think this one from China and the WHO, World Health Organization. Let's go into our words. First words, donor, global unity, voluntary, development, fund, influence, health, climate, supply, chains, moribund, governance, retreats, policy, and got one more, commitment. Okay, let's get into it. In May 2025, China promised $500 million to the World Health Organization over 5 years. 그럼 5월에 중국은 약속했다. World Health Organization, WHO에게 그 500 million, 500. 그럼 million 원래 100만. 그럼 그 곱하기 500만지, right? 500 million US dollars, 미국 돈. 그럼 그거는 한국 돈으로 원으로 하고 싶으면 도 곱하기 1000 해야 돼. 와, 엄청났다. 그거는 5년 동안 그 WHO에게 또 주는 것이야. Okay? This made China the WHO's biggest government donor after the United States left under President Trump's America First policy. 그럼 이제 세상에서 중국 그 도움 제일 많이 주고 있다. WHO에게. 원래 미국 했지만 이제 미국 트럼프는 America First, 미국 먼저다 하는 뭐 policy 있다고. 새로운 규칙. Debatable, right? Chinese vice-premiere, Liu Gaozhong, 발음 안 좋으면 미안해, said the money shows China supports global unity. 그럼 이거 돈 주는 것 때문에 뭐 그 우리 global unity 한 지구 같이 있는 다 사랑하는 것은 지지한다고 뭐. Alright, 중국 vice-premier가. Alright, the money will come from voluntary donations, membership fees, and China's own development fund. 그럼 이 돈은 뭐 여러 가지 뭐 source 있다고, 뭐 voluntary donations 그냥 뭐 기부하는 사람도 하고, 중국 나라끼리도 하는 돈 하고 또 이렇게. Experts say this is part of the president's plan to grow China's influence in global groups. 그러면 뭐 아마 중국 그냥 착해서 하는 거 맞을 수 있지만 아마 우리 중국 대통령은 뭐 그냥 이 세상에서 인플루언스도 원해서 하는 것이야. China wants to be a leader in health, climate, and supply chains, right? Health, 건강한 climate, right? Supply chains, 이거는 leader 되고 싶다. Right? 원래 미국 leader, 이거 다 leader인데 중국 이제 하고 싶다. The US called the WHO too slow and full of problems. 미국 입장은 WHO는 문제 너무 많이 있고 잘 못한 것 생각한다고. US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. said it was moribund. moribund까지 했는데 죽고 있는 이야기다. China's help may let it set new rules for the world as the US steps back. 그럼 맞아. 이제 미국은 뭐 자기만 생각하고 다른 나라 좀 상관없으면 이제 중국은 그 역할을 할 수 있는 것 같고 뭐 하고 뭐 이렇게 돈 많이 주고 있는 힘이 센 나라는 원래 rules 만들지 뭐 규칙 같은 거 만들 수 있다. 어떻게 되는지 모르겠어. debatable. 좋은지 안 좋은지 나도 몰라. 네. 후 문제 좀 있지만 뭐 갑자기 아무도 돈은 주고 뭐 하면 몰라. I don't know. Anyways, let's go down to our questions. How much money did China promise to the WHO? 중국은
who에게 돈 얼마나 많이 줄 거야. 이거는 다 틀린 것이지. Intermediate level 맞은 것은 생각해 돼. 맞은 거 뭐지? What country left the who before this donation? 어떤 나라 이제 who에게 돈 안 주노? What does China want to show with this donation? 이 donation, 이 돈 주는 것으로 뭘 보여주고 싶어? 중국. What did U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. call the who? Robert F. Kennedy who에게 좀 욕했다. 무슨 말 했나? 무슨 안 좋은 말 했나? What areas does China want more influence in? 그 중국은 influence도 influence하고 싶은 area 뭐지? 솔직히 아마 다 맞을 수 있지만 특히 우리 방금 news 이야기했어. 어떤 area. Okay. All right, this week we're doing metals. 오늘 metal, tin metal. 그럼 non-metal 뜻 뭐지? 이거 can 맞지? can 다른 말로. 그럼 일단 metal meaning tin. A soft silvery white metal often used to coat other metals and to make cans. Okay. Now tin. A small container, usually metal, used to store food, candy, or small items. 그럼 그것도 tin. 그럼 can도 tin. can 다른 말로 tin. 이렇게 할 수 있다. 아마 원래 can tin으로 만드는 것 때문에 이제 똑같은 뜻 됐는지 몰라. 어쨌든 tin 여기는 발음하고 phonics 이게 다 쉽다. 음절 하나밖에 없고 그대로 in tin 맞지? 근데 우리 MRJ 글로 하면 이렇게 tin 끝이야. Okay, let's see. The factory uses tin to coat the inside of food cans. And he opened a tin of cookies and offered me one. Tin. Okay. Weather for Friday, May the 23rd. It's tomorrow, right? Tomorrow, India. New Delhi, India. 제발 도시 적어. 나라 적지 마. 인도 엄청 큰 나라다. 인도 전체 날씨 똑같은 건 아니야. New Delhi 적어야 돼. All right. A high of 40, a low of 26, and it will be partly cloudy. For Lima, Peru, high of 22, a low of 16, and partly cloudy. And for Ottawa, Canada, a high of 20, a low of 10, and partly rainy. Okay, so we talked about the weather, tin, and China giving the who money. Guys, that's it for today. It's Thursday. I will see you tomorrow.